Dear students, welcome to Mania's MGB ECET Academy. నేను మీ మాన్యాస్ ఎంజీబీ పబ్లికేషన్స్ ఆథర్ ధనంజయ్. ఈ వీడియోలో లాజిక్ గేట్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్స్ని క్రిస్టల్ క్లియర్గా చాలా తక్కువ టైంలో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. లెట్ us start our class with the definition of logic gate. How you can define logic gate? A digital circuit that can have one or more inputs and only one output is called logic gate. Again, I'm repeating. A digital circuit that can have one or more inputs and only one output is called logic gate. What are the different types of logic gates? The logic gates are broadly classified into three types: basic logic gates, universal logic gates, special or derived logic gates. Here, and or not called basic logic gates, NAND and NOR are called universal logic gates, XOR and XNOR are called special or derived logic gates. Now we are going to discuss about AND gate in detail. What is AND gate? AND gate is nothing but one of the basic logic gate. This is nothing but the logic symbol of AND gate. AND gate performs logical multiplication. The function performed by AND gate is logical multiplication. What's the difference between ordinary multiplication and logical multiplication? In logical multiplication, anything into anything is equal to anything. Whereas in ordinary multiplication, anything into anything is equal to anything square. In logical multiplication, anything into anything is equal to dash. Anything into anything is equal to anything. Again, anything into anything is equal to anything. Whereas in multiplication, anything into anything is equal to anything cubed. Remember, in logical multiplication, anything into anything is equal to anything. What is the output expression of AND gate? By multiplying the two inputs, we get the output expression of AND gate. Simply remember, y is equal to a into b is the output expression of AND gate. Next, working. ఇక్కడ మనము కేస్ 1లో a 0 తీసుకుందాం, b 0 తీసుకుందాం. Yes, A0, B0. The two switches are open. No current flows through the bulb. The bulb does not glows. What we concluded? For the input A0, B0, y is equal to 0. Y is equal to 0. Let us consider the case 2. Let A is equal to 0, B is equal to 1. A0, the switch A is open. B is equal to 1, the switch is closed. Even though the switch B is closed, no current flows from the source into the bulb. The bulb does not glows. Y is equal to 0. For the input A0, B1, y is equal to 0. Let us consider the case 3. Here, A is equal to 1, B is equal to 0. For A is equal to 1, the switch A is closed. For B is equal to 0, the switch B is open. Here, A switch close అయినప్పటికీ B open లో ఉండడం వల్ల ఈ bulb లో no current flows. The bulb does not glows. Here also y is equal to 0. For the inputs A1, B0, y is equal to 0. For the inputs A is equal to 1, B is equal to 1. Yes, A is equal to 1, B is equal to 1.
both the switches are closed. ఇక్కడ రెండు స్విచెస్ క్లోజ్ అయినాయి కాబట్టి ఈ యొక్క సప్లై నుంచి కరెంట్ అనేది బల్బ్లో ఫ్లో అవుతుంది. నౌ ద బల్బ్ గ్లోస్. Y is equal to 1. What we concluded from the 4 cases? Yes, at least one input is 0, 0, 0, 0, 1. At least one input is 0, output is 0. If both the inputs are high, then only the output is high. The entire working and the truth table ni manamu simple oka trick form lo manam gurtupetukovachu. If any one of the input is 0, the output is 0. If both the inputs are high, then only the output is high. Next parameter, what is the alternate name for the AND gate? All or nothing gate. ఈ నేమ్ ఎలా వచ్చిందో ఒక్కసారి మనం ట్రూత్ టేబుల్ని అబ్జర్వ్ చేద్దాం. All inputs are high, then only the output is high. Otherwise, output is 0. From this, the AND gate is called all or nothing gate. Next, the AND gate is available in the form of IC. IC stands for integrated circuit. What's the IC number of the AND gate? Very important point, 7408 is the name of the quad 2 input AND gate IC. Quad 2 input means the IC 7408 contains 4 2 input AND gates. Actually 7408 అనేది 14 pin IC. Totally 14 pins ఉంటాయి. ఈ 14 pins లో 2 pins are reserved for power supply. ఇంకా రిమైనింగ్ ఎన్ని పిన్స్ ఉంటాయి? ఎస్, 12 పిన్స్ ఉంటాయి. 12 పిన్స్. ఈ 12 పిన్స్లో 3 పిన్స్ ఆర్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ 1 AND gate. Each AND gate having 2 inputs and 1 output. 2 inputs, 1 output. Totally 3 pins are required for 1 2 input AND gate. సో ఇక్కడ ఈ 12 పిన్స్ని డివైడ్ బై 3 చేయండి. ఎస్, 12 by 3 is equal to 4. సో ఈ 7408 ఇంటర్నల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 4 2 input AND gates are available. Now we are going to discuss about OR gate. OR gate is nothing but one of the basic logic gate. This is nothing but logic symbol of OR gate. The function performed by OR gate is logical addition. What is the difference between ordinary addition and logical addition? In logical addition, 1 plus 1 is equal to 1. Whereas in ordinary addition, 1 plus 1 is equal to 2. Ordinary addition is also called decimal addition. In logical addition, 1 plus 1 is equal to 1. In decimal addition, 1 plus 1 is equal to 2. In binary addition, 1 plus 1 is equal to 1, 0. Next parameter, what is the output expression of OR gate? In order to get the output expression of OR gate, adding the two inputs. Here y is equal to a plus b is the output expression of OR gate. Next parameter, working. Now I am explaining the working of OR gate with the help of electrical equivalent circuit. Very important point in ECET entrance examination. The first important point, parallel switches is equal to OR gate. The next one, series switches is equal to AND gate. Already manam AND gate lo discussion chesamu. Series switches is equivalent to AND. Here parallel switches is equivalent to OR. Let us see the case 1. Let A is equal to 0, B is equal to 0.
A0, B0, the two switches are open. No current flows into the bulb from the source. Now y is equal to 0. A0, B0, y becomes 0. Let us consider the case 2. Let A is equal to 0, B is equal to 1. For the input A0, the switch is opened. For the input B is equal to 1, the switch is closed. ఇక్కడ B క్లోజ్ అయింది కాబట్టి ఈ పవర్ సప్లై నుంచి కరెంట్ అనేది బల్బ్లో ఫ్లో అవుతుంది. బల్బ్ గ్లోస్, therefore the output becomes 1. For the inputs A0, B1, y is equal to 1. Next, consider the case 3. Case 3లో A1, B0 తీసుకుందాం. A1, B is equal to 0. Here the switch is A is closed but B is opened. A క్లోజ్ అయింది కాబట్టి ఈ పవర్ సప్లై నుంచి కరెంట్ అనేది ఏ స్విచ్ ద్వారా బల్బ్లో కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. Now the bulb glows, therefore the output becomes 1. For the inputs A1, B0, y is equal to 1. Consider the last case. A is equal to 1, B is equal to 1. For A is equal to 1, B is equal to 1, the two switches are closed. The current from the source flows into the bulb through both the switches. Now the bulb glows and the output becomes 1. ఈ యొక్క ఆర్ గేట్ యొక్క వర్కింగ్ని మనం 4 కేసెస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము. ఈ 4 కేసెస్లో డిస్కషన్ చేసిన కన్క్లూజను ఒక ట్రిక్ ఫామ్లో మనము గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఎస్, ద ట్రిక్ సేస్ దట్ if any one of the input is high, the output is high. If both the inputs are low, then only the output is low. Simply remember, if any one of the input is high, the output is high. If both inputs are low, then the output is low. The next parameter, what is the alternate name of the OR gate? Yes, the first name, any or all gate. From the table, at least any one of the input is high. All inputs are high, then the output is high. Hence the name any or all gate. And one more name is there for the OR gate, that is a mixing gate. ఈ యొక్క ఆర్ గేట్కి మిక్సింగ్ గేట్ అని ఎందుకు నేమ్ వచ్చింది అనేది మనము అర్థమెటిక్ సర్క్యూట్స్లో ఫుల్ యాడర్లో మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా నేను. నెక్స్ట్ పారామీటర్ ఐసి నంబర్. ద ఐసి నంబర్ ఈజ్ 7432 ఫర్ ద క్వాడ్ 2 ఇన్పుట్ ఆర్ గేట్. క్వాడ్ 2 ఇన్పుట్ ఆర్ గేట్ యొక్క ఐసి నంబర్ 7432. What is the meaning of quad 2 input OR gate? Yes, 7432 basically it is a 14 pin IC. In the 2 pins are reserved for power supply. Remaining pins ఎన్ని ఉంటాయి? 12 pins ఉంటాయి. Yes, ఈ 12 pins లో 3 pins are required for one OR gate. 2 pins 1, 2, 3. 2 pins for input, 1 pin for output. Totally 3 pins కావాలి for one OR gate. సో ఇక్కడ 12ని 3తో డివైడ్ చేయండి, ఆన్సర్ 4 వస్తుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ 7432 ఐసి ఇంటర్నల్గా 4 OR గేట్స్ అనేది ఉంటుంది. Now we are going to discuss about NOT gate. A NOT gate is a basic logic gate. The NOT gate is the simplest of all logic gates. This is the logic symbol of NOT gate. The function performed by NOT gate is inversion or complementation. ఈ నాట్ గేట్ యొక్క అవుట్పుట్ ఎక్స్ప్రెషన్ని మనము 2 ఫార్మ్స్లో రాయొచ్చు. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఏ బార్, ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఏ డాష్. నెక్స్ట్ వర్కింగ్. ఎలక్ట్రికల్ ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్ ద్వారా ఈ నాట్ గేట్ యొక్క వర్కింగ్ని మనం చాలా ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. లెట్ us కన్సిడర్ ద కేస్ 1. Let
ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0కి స్విచ్ ఏమవుతుంది, ఓపెన్ అవుతుంది. ఎస్, ఈ స్విచ్ ఓపెన్ అవ్వడం వల్ల ఈ సోర్స్ నుంచి వచ్చే టోటల్ కరెంటు బల్బ్లో ఫ్లో అవుతుంది. ద బల్బ్ గ్లోస్, దేర్ ఫోర్ ద అవుట్పుట్ బికమ్స్ 1. Consider the case 2. Let A is equal to 1. The switch is closed. స్విచ్ క్లోజ్ అయినప్పుడు ఈ స్విచ్ అనేది మనకు షార్ట్ సర్క్యూట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. షార్ట్ సర్క్యూట్ యొక్క ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఐడియల్గా 0 ohms ఉంటుంది. సో ద టోటల్ కరెంట్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు ద స్విచ్ ఆర్ షార్ట్ సర్క్యూట్. నో కరెంట్ ఫ్లోస్ ఇన్ టు ద బల్బ్. Therefore, the bulb does not glow and the output becomes 0. For the input 1, the output is 0. For the input 0, the output is 1. For the input A is equal to 0, the output is 1. For the input A is equal to 1, the output Y is equal to 0. The next parameter, alternate name. The alternate name for the NOT gate is inverter. ఎందుకు ఇక్కడ ఇన్వర్టర్ అని పిలుస్తున్నారు? మనం ఇన్పుట్ 0 ఇస్తే అవుట్పుట్ 1 వస్తుంది. ఇన్పుట్ 1 ఇస్తే అవుట్పుట్ 0. నెక్స్ట్, ద ఐసి నంబర్ ఆఫ్ ద NOT gate is 7404. Now I am asking two questions. The first question is the number of NOT gates in the IC 7404. నెక్స్ట్, ఈ 7404 IC యొక్క నేమ్ ఏంటి? ఎస్, 7404 ICలో టోటల్ 14 పిన్స్ ఉంటాయి. ఈ 14 పిన్స్లో 2 పిన్స్ ఆర్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ పవర్ సప్లై. రిమైనింగ్ ఈ 12 పిన్స్ ఉన్నాయండి. ఎస్, ఒక నాట్ గేట్కి 1 ఇన్పుట్ ఉంటుంది, 1 అవుట్పుట్ ఉంటుంది. అంటే టోటలీ మనకు 2 ఇన్పుట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ 1 నాట్ గేట్. ఇక్కడ 12 divided by 2 is equal to 6. 7404 ICలో 6 NOT gates are available. 6 NOT gates available అవుతున్నాయి కాబట్టి the name of the IC 7404 is a hex inverter. Hex means 6.